Good morning, dear children. Today we discuss the topic is law of variables proportions. Okay, so previous class we discussed the topic capital, land, and labor, then organization, then production function. But today discuss the topic is law of variable proportions. What is meant by law of variable proportions? That is the law states that if all other factors are fixed and one input is varied in other short run, the total output will increase. Okay, so ஒரு உள்ளீட வச்சு that means ஒரு இன்புட்டை வச்சு அவுட்புட்டை வந்து அனலைஸ் பண்றது. ஓகே, சோ அப்ப நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, the topic name is law of variable proportions. Law of variable proportions. Okay, so the law of variable proportions, it means that all the factors are fixed. All factors are fixed. Okay, then and one input is varied in the short run. One input is varied in short run. Okay, that's all. So the total output will increase at the increasing rate of first instance, be constant at a point and then eventually decreases. So marginal product will become negative at last. At lastல வந்து என்ன ஆகும், marginal cost வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், marginal product will become negative. Marginal product will become negative. Okay, that's all. So according to Stigler, so Stigler வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு definitions கொடுத்திருக்காங்க. So என்ன definition, as equal increments of one input are added, the inputs of other productive services being held constant beyond a certain point, the resulting increments of product will decrease, that is the marginal product will diminish. Okay, so அப்போ நமக்கு definition கொடுத்திருக்கிறது யாரு, G. Stigler. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கலாமா, ஈக்குவல்ஸ். ஸோ த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு ஈக்குவல்ஸா இருக்கும்போது, இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுல வந்து அதோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதோட பணிகளை வந்து மேற்கொள்ள தேவைப்படக்கூடிய அந்த உள்ளீடு, தட் மீன்ஸ் அந்த இன்புட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, குறிப்பிட்ட கால அளவுகளை கிடைக்கக்கூடிய அந்த அவுட்புட்டுக்கு தொடர்பா இருக்குமா. சோ இன்புட் வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில கிடைக்கக்கூடிய அந்த அவுட்புட்ஸுக்கு தொடர்பு படுத்தி இருக்கும். ஓகே, சோ அதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ as equal increments of one input are added. One input are added. The inputs of other productive services being held constant. Okay, so beyond the certain point,
the resulting increments of product will decrease. Okay, that is the marginal product will diminish. Okay, that's all. So, namalukku production proportions, law of variables proportions definitions கேட்டாங்கன்னா இந்த definitions தான் எழுதணும். Next one is assumptions. So the variables assumptions are there. First assumption is so the assumptions என்னென்ன assumptionsலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். So first assumption is only one factor is variable. ஒரே ஒரு factor மட்டும் variables இருக்கும். Okay, so only one factor variables. அது என்னென்ன factors அப்படின்னு பார்ப்போம். The first one, ஒரே ஒரு உற்பத்தி காரணியை மட்டும் ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸை மட்டும் வச்சிருக்கோம். அதுவும் இல்லாம அது என்ன அப்படின்னா அது உயரும் போது மத்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸோட அளவு வந்து எப்படி இருக்கும், மாறாம இருக்கணும். ஓகேயா? So only one factor is variable while others are held constant. மத்தது கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி இருக்கும். Okay, so only one factor is variable while others are held constant. Okay, then second one, all units of the variables factors are homogeneous. So எல்லா factorsம் ஒரே மாதிரியான தன்மை உடையது, homogeneous அப்படிதானே. Okay, so all units of variable factor are homogeneous. Okay, third one, the product is measured in physical units. Product எப்படி இருக்கும், physical units இருக்கும். The product is measured in physical units. Okay, then so first பாருங்க, first ஸ்டிக்லர் வந்து நமக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன டெஃபினிஷன் அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷன் பணிக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மத்த அந்த ரிசோர்சஸோட அளவு வந்து நிலையா இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் காரணி மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சம உயர்வா அதிகரிக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில இருந்து இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் அளவு வந்து எப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கும், சர்டன் பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஓகே, இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வில் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இறுதி நிலையில அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன ஆகும், டிமினிஷ் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ அசம்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்லி ஒன் ஃபேக்டர் இஸ் வேரியபிள் வைல் அதர்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஒன்னு மட்டும் மாறாத இருக்கும்போது மற்றது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். தென் ஆல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் homogeneous. Next, the product is measured in physical units. Then fourth one, there is no change in the state of technology. So no change in the state of technology. Okay, that's all. So no change in நம்மளோட தொழில்ல எந்த தொழில்நுட்பத்துல எந்த மாற்றமும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then there is no change in the price of the product. Price of the ப்ராடக்ட்லயும் பிரைஸ்லயும் எந்த பிரைஸ்லயும் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஓகேயா? There is no change in the price of the product. That's all. Okay, the next heading is total output. Total output, sorry, total product. அதுக்கப்புறம் output பார்க்கலாம். Total product மா, okay, total product. Okay, if there is the total amount of commodity produced by the
combination of all inputs is a given period of time. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல நம்மளோட அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, ப்ரொடக்ஷன் கமாடிட்டி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ப்ரொடியூஸ்டு காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ அதோட கலவையை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அந்த எப்படி செய்யறோமோ அந்த மொத்த ப்ரொடக்ஷனோட அளவும் என்ன ஆகும், மொத்தமா அந்த ப்ரொடக்ஷனோட அளவும் அந்த கமாடிட்டியை வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம், குறிப்பிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so it refers to the total amount of commodity. Total amount of commodity produced by the combination of all inputs. Combination of all inputs. All inputs in a given period of time. Okay, so summation of marginal products, that is TP is equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்கமா, TP is equal to என்னது, sigma MP. Okay, so அப்ப TP is equal to total product, அது நமக்கு தெரிஞ்சது. TP is equal to total product. Then MP is equal to marginal product. Marginal product. Okay, that's all. Next one is a average product. First total product பார்த்தோம். Next one is a average product. Average product. So average product na enna appadina, it is the result of total product divided by the total units of the input employed. So in other words, it refers to the output per unit of the input. அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும், total product divided by the total units. Okay, so the total product divided by the total units of the input employed. Okay, that's all. So first one, the average product is equal to total product divided by the units, total units. Okay, AP is equal to average product. Okay, that's TP is equal to total product. Then N is equal to total units. Total units of inputs. That's all. Okay, Amma. Total units of inputs. Next one is a marginal product. Next one is a marginal product. Next one is a marginal product. So marginal product is a increment made to the total product when one more unit of the variable input is employed. So அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவோம், நம்ம மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன வந்துருமா, ஏற்கனவே உள்ள ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அளவுல வந்து அதிகரிக்கும் போது மொத்த ப்ரொடக்ஷன்ல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய அந்த கூடுதல் நிகர அளவு உற்பத்தியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, சோ இறுதி நிலை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதான் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோமா. ஓகே, சோ அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வரும், the addition or the increment made, addition or increment made to the total product, made to the total product when one more unit of the variable
input is employed. Okay, variable input is employed. So the input is employed. Okay, next. Okay, input is employed. Then the input is expressed as MP is equal to TP by N. Okay, so MP is equal to marginal product. MP is equal to marginal product. Then TP is equal to change in total product. Then N is equal to change in units of input. Then it is also expressed as MP is equal to TP into N minus TP into N minus 1. That's all. So where MP is equal to marginal product, up TP of N is equal to TP of N is equal to total product of employing nth unit of a factor. Okay, nth unit of a factor. Then TP of n minus 1 is equal to, so TP n minus 1 க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினு சொல்றேன். So total product of employing the previous unit of a factor. Previous unit of a factor, that is n minus 1th unit of a factor. That's all. Okay. So the total product of employing nth unit of the variable establishments factor TP n minus 1 is equal to total product of employing the previous units of a factor n minus 1 unit of a factor. That's all. So the law of variable proportion is explained with the help of the schedule diagram. So please see the diagram. First you draw the x-axis and y-axis. So நமக்கு இதுல கொஞ்சம் drawings கொஞ்சம் நமக்கு இதாதாமா வரும். So கொஞ்சம் adjust பண்ணிக்கோங்க. So it's a x-axis, y-axis. First 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7. Okay, next one, it's a 0, 2, 4, 6, then 8, then 12, then 14, 16, 18. Okay, so இங்க நம்ம இப்படி curve இப்படி கொண்டு வந்தோம்னா இங்க -2, -4, -6 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகேமா? சோ ஓகே. சோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த 2ல இருந்து ஸ்டேஜ் 1க்கு இப்போ நம்ம பண்றோம். ஓகே, சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நீங்க பாருங்க, TPL, இது TPL, MPL, APL இப்படி இருக்கும். சோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு யூனிட் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ்மா, வேரியபிள் ஃபேக்டர். Okay, so இது x-axis ல பாத்துறோம். So அப்ப first one is diagramல பாக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு graph sheetனா நம்ம நல்ல ஈஸியா இருக்கும். Okay, so first இதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன செய்றோம், ஸ்டேஜ் 1க்கு போறோம். ஸ்டேஜ் 1 சரியா? இது
எனக்கு போயிட்டு அப்புறம் 18க்கு நம்ம கொண்டு வந்து அப்புறம் இது இறங்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட தென் ஏபியோட லெவல் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 1ல இருந்து நம்மளுக்கு ஏபியோட லெவல் 7 பக்கம் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 2க்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்க அப்படியே ஏறி நம்மளுக்கு 3க்கு போதுமா. ஸோ 3ல இருந்து அப்படி கர்வ் எங்க போகுது அப்படின்னா 5 தாண்டி நம்மளுக்கு கர்வ் இறங்குது. ஓகேயா, இப்படி நம்மளுக்கு கர்வ் இருக்கு. ஸோ அப்போ ஸ்டேஜ் லெவல் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி ஏறுற ஸ்டேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, தென் செகண்ட் ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் தான் செகண்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, தென் தேர்ட் ஸ்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க டவுன் ஆகுது இல்லையா இந்த ஸ்டேஜ். ஸோ ஸ்டேஜ் 3 இது. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட்ஸ் APL. ஸோ இது MP. தட்ஸ் ஆல். புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ ஸ்டேஜஸ் நம்ம இப்படிதான் அனலைஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்றோம். தென் நெக்ஸ்ட் the units of variables கொடுத்திருக்காங்க பாருமா நம்மளுக்கு. the units of variables கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுல ஸ்டேஜ் 1, 2, 3 நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கு பாரு. ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர், units of variable factor, then total product, then marginal product, then average product, then next one is a stage. Yeah, so first factors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stages. So to இங்க நமக்கு total product ஓட range எவ்வளவு இருந்துச்சு நம்மளுக்கு 2, 6, 12, 16, 18, okay, 18, next 16 இறங்குது. Then அடுத்தது marginal product ஓட rate நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. 2, 4, 6, 6, 4, 2, 0, -2க்கு போயிருது. ஓகே, ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் ஓட ரேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு 2, 2, 3, 4, 4, then 3.6, then 3, then 2.28. நம்மளுக்கு கிராஃப் ஷீட்ல பார்த்தா நல்லா தெரியும். சரியாமா? ஓகே, ஸோ ஸ்டேஜ் பார்க்கும்போது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டேஜஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த 4 வர, ஃபர்ஸ்ட் 4 வர இந்த 3 சேர்ந்து ஸ்டேஜ் 1. ஓகேமா? தென் செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த 4ம் 3.6 இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டேஜ்? செகண்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, இது ரெண்டும் சேர்ந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ். தென் இந்த 3ம் 2.28 இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டேஜ்? தேர்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ 3 ஸ்டேஜஸ் 3 விதமா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. So or 3 stages of productions. So productionல இந்த 3 stages இருக்கு. So though the total product increases steadily at first instant, constant at the maximum point and then diminishes. It is always positive forever. Okay, yeah. So always எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். Then அதாவது நம்மளோட உற்பத்தியோட உழைப்பு வந்து மாறாம உற்பத்தி காரணியோட பயன்படுத்தும் போது இந்த அட்டவணையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க டேபிள்ஸ்ல உற்பத்தி வந்து 3 ஸ்டேஜஸா இருக்கு.
சோ அந்த மூணு ஸ்டேஜஸ்லயும் மொத்த உற்பத்தி இருக்கு இல்லையா, தட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு மொத்த உற்பத்தினா என்ன சொல்லுவோம், டோட்டல் ப்ராடக்ட். சோ அந்த டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, முதல் நிலையில அதிகரிக்கும், அடுத்தது சமமா இருக்கும், அடுத்தது வந்து என்னது இருக்கு, குறையுது. சோ அதே மாதிரி என்னது, இந்த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்ல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதிகரிக்கும், அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும், அதிகரிக்கும், தென் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பூஜ்ஜியமா மாறிடுது. ஓகேயா, தென் அதே மாதிரி பூஜ்ஜியமா ஆகும்போது அதோட டோட்டல் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும், அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும். சோ அப்போ மார்ஜினல் ப்ராடக்டோட வந்து எதிரடையாகி மாறும்போது நம்மளோட டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து குறையுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேயா, சோ டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கு, நம்மளுக்கு குறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். தட்ஸ் ஆல். சோ அப்போ 3.1ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த டயக்ராம்ல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஜிபி அண்ட் ஏபி வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு, அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். சோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்டேஜ் 1ல வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸ்டேஜ் 1ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, first stage MPL increase up to the third laborer and it is the higher than the average profit. Okay, it is the higher than the average profit. Average product. Okay, so the total product is increasing at increasing the rate, at an increasing the rate. Then the tendency of total product to increases at an increasing rate stops at the point A and it begins to increase at decreasing the rate. The point is known as point of inflection. அப்படினா அர்த்தம். ஓகேமா, அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவோம், inflection அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யுது, the tendency of total product to increase. So increasing rate stops at the point A, at the beginnings increasing at the decreasing rates. So அந்த rate நம்ம என்ன சொல்லுவோமா, point of inflation அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, then second stage என்ன சொல்றோம்னு பார்ப்போம். So second stage MPL decreases up to 6th unit of labor. So MPL decreases up to 6th unit of labor, where MP curve intersects the x-axis. At 4th unit of labor, MPL is equal to APL. So after this MPL curve is lower than the APL. MPL curve lower than the APL. So TPL increases at the decreasing rate. So TPL நம்மளுக்கு decrease ஆயிடும், decreasing rate. Okay, that's all. Then third stage 3. Okay, so third stage of production shows that the 6th unit of labor is marked. 6th unit of labor is marked that the 6th unit of labor is marked by negative MPL. So negative MPL. Then 6th unit என்னதான் மாறிடுமா, நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ஆயிடுது. So negative MPL. Then the APL continues to fall, but remains positive. So APL contains to fall but remains positive. Okay, so after the 6th unit, TPL declines with the employment of more units of variable factor and labor. So more units of variable factor and labor. Okay, that's all.
So relationship among the total average and marginal products. So என்னென்ன relationships இருக்கு அப்படின்னா first stage 1ல total productக்கு என்னென்ன stages னு பார்க்கலாம். So initially is increasing at an increasing rate and then increases at the decreasing rate. First one வந்து total product, then marginal product, third one is average product, so first total product oda first stage வந்து increases at an increasing rate. So நமக்கு increasing rate இருந்திருக்கு, increasing rate and then increasing at a decreasing rate. Okay, that's all. So இது first stage ma. Then second வந்து marginal beginning increases ஆகுது, beginningல increases ஆகுது, then reaches is a maximum and start to decrease. Maximum starts to decrease ஆகும், start பண்ணும்போது decrease ஆகும், start to decreases. Average product the first instant increase, first வந்து நம்மளுக்கு increase ஆகும், then at times maximum ஆகும், at times வந்து maximum. Okay, that's all. Then stage second contains to increase at a diminishing rate, increasing diminishing rate ma, diminishing rate, and reaches maximum, reaches எப்படி இருக்கும் maximum இருக்கும். That's all. So அதே மாதிரி it continues to diminish and becomes equal to 0. Okay, diminish and becomes equal to 0 இருக்கும். Okay, that's all. Then third, it is equal to MP and begin to diminish and then begins to diminish. Okay, that's all. Then third stage is it diminishes, negative ஆகும். Then third stage is diminish but always greater than 0, greater than 0. Okay, that's all. That means positive ஆகும் நம்மளுக்கு. That's all. So total product, marginal product and average product, three product oda three stages தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். Okay ma? So it's a first stage, it's a first stage, then second stage, then third stage. That's all. Okay, thank you students, thank you so much, and next class we will see the laws of returns to scale. Okay, thank you.